As I recall, did you not say it was my... I'm just participating in my own... With her condition worsening, he's a healthier, more mature In other words, you, Motoko. Are you done? I'm... Sure. I'm just a doctor on his route. I'm wondering how far we can go once the Express can depart. The farthest I see is a third-tier star, located 10,000 light-years away. But after that... Past that distance, I will need to use my feet to measure the stuff. Motoko, what's the success rate of Ignite? 0.21%. When I found the Express, it flew me after eliminating hundreds of malfunctions, replacing thousands of parts. Here we are, stuck. Are you okay? I'm... all right. It's just the engine. We can handle that. I'll think, and you'll do. Just like usual. It's getting late. You should go get some rest. Even... We will do it, Himeko. We will read... Sure. The engine. Will I really be able to... How far can someone who can barely walk get? The weathering curse would tear me. I have the Astral Express. Except... I'm sorry, Motoko. How touching. I could cry. Whoa. Himeko, I have an idea. The moon is full. Let's enter the Phantasmoon game. Pray to the Laughter, the Almighty, to grant you a healthy... There's no point, Motoko.
died on the eve of the games. Some were defeated in combat, but unfortunately, he went missing. Thank you, Motoko. But no. We'll make a new wish then. Then what for? To go out with a bang. To return the Express to the skies. And let's pray to the laughter to ignite the ink. Even if all they do is laugh, then how about they'll see. I'll be your hand and foot, and you will put an iron giant right. I broke into your home safe and took this mask. You're right, Motoko. Then, at the very least, and of course, touching, truly. She gave up the possibility of surviving. We all know how that ended. While the crazy supplicant, Marcus Antali, was drenching Dovebrook in blood as part of his deranged, the Star Blazer materialized from your wish power and smashed that frenzy. As the winner, she made her wish for Aha to take her real life. For her part, she would watch you and the Astral Express soar into the sky. Come, imposter. Open this. And we're not planning to return anyway. It's just... Then I'll drag you. Don't be ridiculous. You're not the one who wished for my birth, or to take your place. From the moment I was born, let me build up the little faith you need. If you don't believe in yourself in this, then believe in the... Thank you. I won't let myself be afraid anymore. This battle is not about winners or losers. As we speak, the Herald of Death is freely turning Dovebrook upside down. Someone has to stop him. When the Vantis moon is full again, I will come back with so many stories to tell you. Let's go then. There's one thing I still don't understand. No matter how many times I painted the Star Blazer, I never finished. Becoming a navigator, leading the Express across the sea. Then how did we defeat the Herald? Because we have each other. And the Astral Express. Beneath your feet are countless paths, and you saw a path no one had ever trod before. Then you said it too. How do I look in your vision? Do I look the same? Exactly the same. 15 years. I never imagined we would reunite in it. Well, it's been 15 years. Yes. So long that I learned to repair machines, brew coffee, take care of my juniors, and fight. So long that
I became like you. And even... It's not time to stop yet. So, will you keep... Yes. Let's go then, Himiko. Let me be your strength, too. Anything you wish to say? What's going on? Did I make a mistake? Hopefully you like this answer. No. How can... This makes me even more... Thousands of years ago, 15 years ago, I sped back toward... I raised my hand and aimed right at it, just to But you did no such... Indeed. I watched it pass through the Why? Just 'cause. But No. I also wondered why I should be the one to find the express ones. The answer is very simple. The person the meteor showed the way to the express from the moment it fell. Even if 2, 3, or even 10,000 years passed, and you're not a god that decides fate. Right you are. All gods are. My guesses were wrong. But the game isn't over. Round 3, question 3. How will you rebel against fate? Please say so. You thought the Express would bring salvation? But never let your guard. The coast, where the Tower of Infinity, or, as I frequently call it, where repeated mistakes begin. So... It's just a shame you... Better traveling with me than traveling. The blood-stained games have no winners.
You are leading us to the third question. You're still beating around the bush? Have I ever deviated from the topic at hand? 3 blanks, corresponding to 3 secrets. Who left the Star Blazer's blueprints on the Express? Who met Himiko and Motoko here? How did they cure the irreversible? You have many questions. Your real interest. The truth from 15 years ago is key to figuring out when the fantasy... So, I guess, right? Stop. The game's over then. You set the... Yes, but I took mine. Unfortunately, I wasn't the one who met Aha. That's what they said when they gave me the gift. Let's just call it, an overdue conversation. Lost in thought again. You beat the Herald. I just... Once the Express reignites and takes off, there won't be any wish power in the vacuum. But if I just set off like this, thinking back on it, my dream... If up there are the saints, you'll see all those sights in my stead. You've known all along, haven't you? I give my life to conquer the land that trapped us here. You have to go alone. What did you say when you created me? I quote, "When the Vantis moon is full again, I will be there as I have promised." I will come back. So, deal? If you can't find me to share your stories, then tell them to the moon. The moon's shadow said this while let's just call it a... It's time we set off once more, Akivilli. So, it was the self-portrait that saw... You placed a bet with a fake chip? You call it a challenge, but it's really just a week. This is a blow, I have to admit. Just a little one. But... Though, if you don't have the answer, then I can execute destruction without a shred of guilt. You're wrong again. This little test was your last chance to find your way back. Interesting. You were giving me a chance. Even after falling so far as to become a Lord Ravager. But this journey has convinced me. You are not some wayward nameless. You are and 2 enemies. Destroy me? Could you I saw right through your tricks, Lord Ravager. You summoned the apocalypse, and transformed 1,000 times, and created scenes from the past to confuse. You just use reality as a canvas to imaginate the uncertain into truth. You used people's wish power to imaginate that impending future born of their... And using the same trick, you imaginated versions of yourself that could exist in... But when another possibility is observed by others, it crushes the imaginated lie, and your ability loses... And what will you do about it?
stuck as you are in the... Even if you summon the feeble Star Blazer and do your best to crash into the space. Escape? Who said anything about escaping? Gravity does not only trap people on the ground, it also drags the stars toward each other. Have you, a former navigator, really forgotten the nameless distress signal? How they use massive collisions to simulate the gravity wave frequency used by the Express to warp jump? Not even imaginated spaces can block out a signal like, "My companions have known your secret for a while. In a minute or so, you might..." Or is it seconds, not minutes? Huh. Oh, nicely done. But you have a really terrible habit. Does becoming a navigator mean always facing danger on your own? Well, since this game of... Can you guess how many people I have lined up to play the same game? Go on. You have one chance to guess the answer. The probability of you stopping me is... 0. What exactly are you planning to do? Who says the great destroyer of Elation came to Plain Arcadia to kill Aha? You are not my target. They are not my target. Shall I officially announce my plan? In the name of Terminus, her journey ends here. Ignite the Express's engine is definitely a tad too dramatic if Himiko just wants us to rescue survivors with the Express. What was she If Asad was close by, then he would have discovered any clues Himiko. So... something about the engine of the Express? Well, I kind of zone out whenever Himiko starts talking about warps and calibrating coordinates. Power of remembrance, activate! Aha! I remember now, talking about the Charmony Festival. And Himiko said... the family... But the box that was sent to us was slightly... I recorded these dissonant notes, and they... I remember now. Pearl said something similar not too long ago. A conflict broke out between Miss Himiko and an... Himiko is hinting that we should use the That's exactly it! If that's the case, we need to get ready as soon as... It'll take some time to clear the distance does not pose a problem for tuning. However, my bird, I will do my best. Please. I received a message that Silverwolf has arrived together with Pearl. Shall repair the... Then, with Graphius how's the situation here? Very good. Go ahead and do your part. Good news, everyone. The conductor is safe and sound.
My bird has located them. A moment, please, while I inform them. Any progress? Yes. The conductor says they have locked on to a weak... Pom-Pom sure is glad that... Conductor! Oh, we missed you too. Pom-Pom received Himiko's message. Repeating it now. The source of Asad Kramad's power is fear. When another possibility is observed, this apocalypse and each and every one of us nameless is making it to the next stop. This part is the conductor's heartfelt wish. So, Asad Pramad is a Lord That explains why I could never land a blow on him. When people saw the Lord Ravager's descent, they were gripped with fear, despair, and everything else that comes. Himiko said we need to observe another... Build a crowd, then defeat Asad Pramad in front of them. But I'll just create hundreds of clones to hide behind, and no one will... So we don't... Who says we're out of options? If we somehow witness all his possibilities, then he would collect... I will activate the formation plume I've set up all over the Arcadia, then use the vision of... General, do you require my cooperation like during SparksyCon? Each reading drives the murky future towards a definite outcome. A. Collapse. The Eye of Ishvara would transcend mere sight and permeate throughout this realm. The Kalachakra sky plume... That's right, Mr. Sunday. I would... You mean to determine the future of Asad Pramad through observation? But... Observation is for her, Tor. I want you to become my eye. The fate Asad Pramad imaginated is imminent. I also need a place with a good vantage point. How confident are you in this plan succeeding? Even if the chance of success is only a coin toss. Once I enter the frame... I'll fight by your side, too. I will do all I can to ensure you two... Then... And myself, she, and General Yao Guang will force the collapse... Thank you, Sunday. Before you boarded the Express, you said that you didn't... No, Mr. Yang. I should be the one thanking all of you. You all taught me to trailblaze. You really look like one of the nameless. Thank you too, General Yao Guang. The Express will meet you as... And that's when we'll defeat Asad Pramad. And when we do bring Himiko home, You still have time. Go and say your... Are you ready? Before we set off, there's something I'd like. Open it when you are in need of the hunt. Our future destiny. Remember when we were at SparksyCon and you saw the wheel? I remember. No. I want the opposite. I'd like you to keep your eyes on me. 30 years ago, I used the Decalite reflection barrier to divine the tides of battle for the Fonghu, but karma was on the way to punish me. That day, I became entangled. Put simply, there's always a chance that I could suddenly disappear at any moment. If I'm not observed for even a second, I may disappear. We can't afford a single mistake in this operation. You must keep an eye on me always, no matter the fate that I'm anchored to. I had already decided.
birds will be keeping an eye on you both. I'll give you a signal from atop the tower. I'm afraid you must get past it if you want to reach that tower. You spotted us. Fret not. I will protect you. Himiko and another me had a bet on how far you would get. What if we made a bet too on whether Himiko is living or dead? Never fight. Because it fights back. Asat Pramod, your relation is just supreme idiot. That thing over there, I've seen it at Starreal Fest. She has courageously challenged and her chosen weapon. As I said, at last, the long-awaited prelude. Monster. I'm sick of this guy's trifling. It's you again. Sounding. Keep it together. Remember our plan. Trouble keeping up with me. This is my chance.
We're here. Get ready, Sunday. Careful. Asat Pramod just appeared above you. Smart of you to lead a Xianzhou general to her death. How honorable and entertaining it would be to challenge the Demon Lord and save the world alone. But yes, still, I was not expecting a diviner. To think I should have the honor of meeting the divine foresight, Bane of Ventilia. What can she do for you? Reveal? Whatever she divines, I will block its path. What will you? Then I, a diviner that never grants an audience to anyone, will teach you a lesson. Asat Pramod, a general and a diviner have completely different duties. A general breaks formations from behind. And did you say you will block every path I divine? Sorry, but creating paths... Now, shall I read your fortune? See your myriad possibilities condensed until eventually only one remains. The rainbow surveys the heavens, perceiving the thousand forms across the meridians. So this insight is what the eye of the hunt has to offer. Good. I see it too. Asat Pramod, your fate is sealed. Now, this is the resistance. How unfortunate that this coming perfect apocalypse will not be seen by you, General Yao Guang. I see the rope that tethered you. I have nothing left to give. Ishvara, please, take Asat Pramod to his fated defeat. General! Pity. She put her life on the line for you to have this sliver of a chance. Just like Himiko. Don't let them. You know, protagonist, it's actually heartbreaking that the
Nấu một bữa ăn cho một người lạ. Các bạn đã bao giờ nấu ăn cho một người mình chưa từng quen biết? Bạn mới đi mua đồ mà sao lại phải cho cô là sao? Không, cái này con tặng cô luôn. Hôm nay mình sẽ đến gặp một người hoàn toàn xa lạ, hỏi họ xem họ muốn ăn món gì nhất lúc này và tự tay vào bếp nấu món đó cho họ. Cô có thể gợi ý cho cháu một cái món nào đấy mà cô thích, xong rồi để cháu nấu tặng cô được không? Tuyệt chiêu gây thiện cảm của mình hôm nay là vào chợ mua rau ủng hộ, tiện tay mở lời hỏi xem cô chủ quán đang thèm ăn món nào nhất. Cô ăn lợn, cô ăn chay. Cô ăn chay. Mỗi khi cô ăn chay thì cô hay ăn món gì? Chả biết cái gì cô gặp cái gì cô ăn cái đấy. Bây giờ ăn cái món gì biết ăn cái món gì đó. Mình quyết định ghé sạp rau trong chợ, vừa mua hàng vừa tranh thủ bắt chuyện với cô bán hàng. Và đây là món ăn mà người lạ đầu tiên của chúng ta muốn thử thức hôm nay nhá. Cái đỏ này nấu với đồ phụng ở quê cô gọi là đồ phụng, mà quê cháu gọi là lạc đấy. Chả bỏ vô. Nhiều lúc người ta thích ăn như là bỏ thêm nấm. Dạ. Hay là thêm bắp Mỹ nó gọt ra vậy. Nấm với bắp Mỹ. Cứ nghĩ sẽ gặp đề bài hoắc búa, ai ngờ cô bán rau lại chốt ngay một món chay thanh đạm vì hôm nay đúng vào ngày rằm. Thú thật là món canh này hơi lạ đấy. Đây là lần đầu tiên mình tự tay nấu luôn đó. Tự nhiên thấy hồi hộp ngang, không biết lát nữa mang ra cô có ăn hợp miệng không. Vào bếp thôi. Đi hỏi đúng cái người hôm nay ăn chay. Mình đã vào trong chợ và mua rau, và sau đó đã hỏi thăm cô bán rau về cái món ăn mà cô yêu thích. Nhưng mà hôm nay mình hỏi thì đúng là ngày cô ăn chay, và cô đã gợi ý cho mình một cái món chay, đó chính là món canh bí nấu với lạc. Cái này cô muốn ăn cái nấm nào? Tính nấu vậy thôi, đừng có nấu nấm nữa. Nấu nhiều tiền là tốn tiền bọn con ăn nấm rồi đấy. Dạ không, cô bán rau có gợi ý với mình là cái món canh chay người ta hay bỏ thêm cả nấm với bắp, nhưng mà cô sợ bọn mình tốn tiền. Nhưng mà bọn mình cũng nấu thêm một cái món canh có bắp và nấm nữa để cho cô ăn thử nhé. Không biết là món canh chay thì có bỏ hành ngò không nhỉ? Lúc mình hỏi cô thì cô nói là không có bỏ hành ngò. Nhưng mà canh chay có bỏ hành ngò không nhỉ? Hỏi AI luôn đi. Ăn chay có bỏ hành ngò được không? Bỏ hành ngò hay không phụ thuộc vào trường phái ăn chay của bạn. Một số thông tin thì là bỏ hành thì nó thuộc vào ngũ vị tân, gây ảnh hưởng đến sự thanh tịnh khi mà tu tập. Còn ngò thì bỏ được nhé. Bây giờ đang là hơn 8 giờ sáng, bọn mình sẽ nấu nhanh để mang ra cho cô ấy kịp ăn trưa luôn. Cái món này là lạc mình sẽ giã ra xong rồi nấu chung với bí nhá. Thật sự là cái món canh bí nấu lạc này mình cũng chưa nấu bao giờ luôn. Không biết nấu có ra gì không nữa. Thấy lạc hơi nhiều ấy. Đây này, bắp mình gọt ra như thế này, nấm thì cũng xé ra như thế này, nghé thì vẫn đang đội mùi như thế này. Chúng ta sẽ có nồi nước dùng thơm ngon từ lạc và bí đỏ. Đây là phần bắp và phần nấm. Bọn mình sẽ nấu thêm phần canh thứ hai cho cô có thêm bắp và nấm. Mặc dù không biết là buổi trưa cô đã chuẩn bị cơm chưa, nhưng mà bọn mình cứ nấu cơm luôn nhé, để cho cô có một bữa ăn trưa luôn. Thế được nhỉ? Mình thấy như thế hợp lý. Ôi, cái nước lạc này có vẻ thơm và ngọt đấy các bạn ơi. Nó thành một cái nước dùng giống như là nước hầm xương luôn đấy. Đúng không bạn Nghé? Bạn Nghé đúng không? Mình nói thế đúng không? Đặc bùi quá. May mà ở nhà còn hai thứ này, hạt nêm chay và hạt tiêu. Hạt tiêu này bỏ được nhá, nấu canh chay vẫn bỏ được. Mình đã chia ra thành hai nồi, và nồi này mình cho nấm vào nhá, mình cho ít bắp vào nữa. Mình sẽ làm luôn một phần trái cây để cho cô tráng miệng, từ quả táo. Phần canh này mình sẽ cho ít hạt tiêu, cho thêm ít ngò nữa. Canh này hơi đặc, nhìn được không? Nhìn cũng hấp dẫn này. Nhưng mà không biết người ta thế nào. Mình thấy món canh của mình nhìn cũng được các bạn ạ, nhìn cũng hấp dẫn, nhưng mà không biết cô ấy thế nào. Ui, bí bở ngon á. Được. Phần canh này mình chỉ cho ít hạt nêm chay thôi nhé, tại sợ cô không ăn được hạt tiêu. Bọn mình đã hoàn thành khoảng 90% cái vụ này rồi. Nhìn hấp dẫn hơn. Này nhìn được hơn này các bạn ơi. Nhưng mà cái này là mình nấu thêm thôi nhé. Chứ còn theo như cô đề xuất thì chỉ có cái món kia thôi. Nghe review trước xem nào. Cũng được. Cũng được hả? Nhưng mà nếu mà em thì thấy hơi nhạt, người ta ăn chay thế thì được. Đây là hai phần canh bọn mình vừa mới nấu xong nhá. Đây là toàn bộ một bữa ăn chay mà bọn mình đã nấu để mang cho cô bán rau. Cho vào cái hộp này, bỏ đũa vào một cái thìa vào luôn. Thế là xong nhá. Đi thôi. Đây là một bữa ăn cho người lạ. Bọn mình nấu cái bữa ăn này mất gần 2 tiếng ấy. Bây giờ là 10 giờ. Hy vọng là cô chưa ăn cơm. Nếu mà cô đã ăn cơm rồi thì mang về hay là tặng người khác. Bọn mình đang mang bữa ăn vào chợ cho cô nhé. Cô ngồi ở góc trên kia. Ủa, cô đi đâu rồi? Ôi, con tặng cô. Để cô gửi tiền cho. Dạ không ạ. Bạn mới đi mua đồ mà sao lại phải cho cô là sao? Không, cái này con tặng cô luôn. Để cô cảm ơn hai con nha. Dạ, trong đây là... Cô đưa tiền ấy cho đưa tiền hòn cho dạ không. Tiền này cũng đâu có bao nhiêu đâu cô. Cũng có 10 mấy ngàn à. Cô ăn thử đi ạ. Cô một tháng thì cô ăn chay 2 lần đầu tháng giữa. Dạ không, đây là cái thử thách của con thôi ạ. Nấu bữa ăn cho người lạ đó. Thường mấy giờ cô mới ăn cơm? 11 giờ. 11 giờ. Còn đây là phần canh mà cô nói con này. Bí với lại là gà cơm đây ạ. Nói là cảm ơn hai con vậy thôi chứ giờ cô chả biết. Cái này con với cô giao lưu cho vui thôi chứ cũng không có gì cả.
Bọn con không phải là từ thiện gì đâu. Dạ, bọn con chỉ làm mấy cái video giải trí nấu ăn. Con ăn thử ở nhà rồi con thấy cũng được mà không biết cô ăn thấy sao? Được. Dạ. Cái ngon, mềm, đậu cũng mềm ngon mà. Nó có bị nhạt quá không cô? Không, đây cô ăn. Nhà cho cô không cho bạn mặn. Dạ. Cô không phải là cô bệnh vậy. Cái món này thì con ăn thấy nó đậm đà hơn một tí này. Cô mời hai con nhé. Dạ. Ở đây cũng ngon vừa ăn. Dạ. Cái đấy con tính nấu canh nhưng mà con lại cho ít nước quá nên nó thành hơi đặc, nó giống như súp. Coi như nói chung là bí đồ lắm rồi cái gì nó cũng ngon nhưng mà gia vị là nó cũng vừa đủ, vừa ăn ngon. Dạ. Cái này con sợ cô là cô không ăn được ngò với lại hạt tiêu á nên con không cho vào trong đấy, con chỉ cho bên này thôi. Cô ăn được mà. Dạ. Cay rồi ớt chung ngon á. Cô đóng rồi đi để con đóng. Dạ. Cảm ơn hai con nha. Ngon á. Dạ. Súp chung là cô ăn vừa ăn. Mà thức ăn nấu nó cũng mềm mại dễ ăn. Con cảm ơn cô. Hôm nào con mua rau thì con tới ủng hộ cô. Rau mà có nấu mà món này cô ủng hộ nha. Dạ. Rồi, cảm ơn hai con nha. Con cảm ơn cô. Nấu một bữa ăn. A terrifying end. This is how trailblazing expeditions always, just as Akivili instructed me. Perhaps instruction is too formal. How about we make it a bit friendlier? You quiz next. You can ask me questions about me, about Aha, about Akivili. Because once 8 questions are done, did you forget? We are the only 2 supplicants with because the die happened to land on, or perhaps because we first met in Amphorius. Another. You're not interested in story. Of course, this universe also, but let me remind you. Is this guy... Himiko hasn't escaped yet. And there's no new... Why would I believe? Looks like you... How about we add a wild card to this boring trivia? Roll the die. If your roll was... I still answer, but only in half-truths. It shouldn't pose any problem. I'll share a candid truth. Oh. Did General Yao Huang... Besides, it's been a long time. How exciting to have every outcome now. What do I ask? Right now, among infinite possibilities. Not strange at all. Faced with fate and the universe, don't hold back. Go ahead. Mr. Asat Pramad, have you ever been in love? What did you just... Sorry, but I'm really curious. You have this rare opportunity to speak to a former navigator. You really are something else. So I should roll? Wait, not yet. Don't roll. If you roll a critical success, I honestly have... So be it. This one's on... I've loved. Of course, I've loved before. But in the end, not because we broke up. I just... Feels good to get that off my shoulder. All right. This won't happen again. Maybe you still have a lot of questions like this.
About the Stellaron inside of me. A Stellaron is a fragment of a path. It comes from harmony. One in your body. Straight is the engine. The 7 questions. I'm sure it's nothing to you. Understandable. But you would rather know all the strat. Don't worry. My answer won't disappoint. The way to defeat me is all this time you've been traveling in a limited and ridiculous. But if you do what you did against Foolish, open it to this, and in that moment, you may ask? I've always been curious. Of course you know the answer. The Stellaron hunters operate under his guidance. Their goal is clear. A future in which more 5 left. I once met my other self in Amphorius. Oh, this, unfortunately, even I do to make amends. This question, 5 left. What exactly did you do? This is a very complicated question, but if I had to... Come on, roll the die. Good. That's it? I was hoping you'd dig a little. 4 questions left. As the Lord Ravager aiming to destroy... Ha! What? I meant, what exactly is your hatred for them about? Well, I may have developed some excessive... You're pretty lucky. Everything I do once, elation was a dutiful and committed god. Unfortunately, nothing resists the but before the deathly silence, I saw how truly fatigued they are. The elation, they will slide towards an even. Upon stepping onto a path, how do they really feel about exercising for humans? If the disciples of a god, I boarded the Astral Express before they fully succumb. This is the highest form of reverence I can offer them. You may still ask me. Can you tell me? I bet you figured it out long ago. What else could it be? The Phantasmoon gave Aha used the 1 minute as in only 2 questions. Someone said there are 4 paths that will bring the What is the last? Your questions would leave even Noose completely stumped.
You're not rolling well. But that won't... The fourth path that will bring... Of course, it doesn't know. It shouldn't be there. And within that grand order, woven by the gods, apparently every variable is fixed by the path. So, final question. There's something I've thought. Tell me, is Himiko still alive? Of course Himiko is still alive. At least on the stage life is like this. One chance journey after another. One win, then, by a twist of fate, I have never understood why the sea feels like a curse. Just like that night 15 years ago. No. I've never fully understood that lap. No matter the reason. A few weeks ago, Himiko returned. That was the moment I finally understood what, but for a destruction that spanned 15 years. What truly matters is this. I will take a guess. Will this joke amuse Aha? You want... The worlds the Astral Express deals with. How could they be without a Stellaron? 15 years ago, during the blood-stained game, 15 years later, a hero from the Express shone bright. All right. Now that I've answered the 8 questions, I now need to... Kids these days. Show some respect and put your phone away when your elder is talking. Huh? Himiko is right there! There you are! I see all of you! Himiko is right there! "20 ngày chuẩn bị ý tưởng cho 20 đề Rankatsu khó nhất" tập 5 rồi. Đề hôm nay cực kỳ là tranh cãi nhá. Đó là nếu để phụ nữ lên lãnh đạo thế giới thì xã hội có yên bình hơn không? Với đề này mình chọn luôn cái hướng là dù quan điểm đó thì cũng có một vài cơ sở lý lẽ. Canceling an elderly person's pension account like that doesn't hurt. Her conscience hurt at all? You treat other people's life and suffering like no. Your curiosity is commendable.
But you've already used up all your questions. Doesn't matter. You don't need to answer the following question. I just want... If I swing at that thing you have for a head, would it break? Lẽ nhất định thì tôi lại tin rằng cái phong cách lãnh đạo của một cá nhân ấy nó ảnh hưởng bởi nhiều thứ khác chứ không chỉ là gender, chỉ hai body, đúng không? Vậy thì body ý tưởng trong đoạn 1 ấy mình sẽ dùng luôn là có thể hiểu được tại sao người ta lại cho là nếu mà nữ giới lên cầm quyền là sẽ có những cái phong cách hành xử hay là phong cách govern nó ôn hòa hơn. Mình lý giải luôn, đó là bởi vì nữ giới thường được cho là, đúng không? Cũng đấy cực kỳ quan trọng để tránh lỗi overgeneralization. Không phải ai cũng vậy. Đấy, các bạn phải nói là thường được cho là nhẹ nhàng hơn, thấu hiểu hơn, đồng cảm hơn. Từ đó là rất có thể các cái nhà lãnh đạo mà là nữ giới ấy, thì sẽ có những cái cách tiếp cận ôn hòa hơn, mà chú trọng vào hòa giải và đối thoại yên bình thay vì là escalate thành những cái conflict hoặc là những cái military, những cái hoạt động quân sự, đúng không? Điều này đấy mình sẽ dùng phép đối chiếu này. Điều này thì trái ngược với những cái male counterpart là những người mà có xu hướng là thường là assertive hơn, thường muốn đối đầu hơn, quyết đoán hơn, thì có thể làm những conflict leo thang thành những cái hoạt động quân sự. Là xong ý 1. Mình thêm một câu tiểu kết, đó là từ cái lý do này có thể thấy là có khả năng nếu phụ nữ lên lãnh đạo là xã hội có thể yên bình hơn. Rồi sau đó vào đoạn 2 luôn thì ngay lập tức là mình nêu ra quan điểm thật sự của mình rằng là dù tôi đồng ý là có cơ sở để tin vào cái quan điểm một kia ấy, thì cái phong cách lãnh đạo của một người không chỉ phụ thuộc vào gender không. Sau đó mình lập luận như sau. Những yếu tố khác, ví dụ thứ nhất là tính cách cá nhân này, thứ hai là personal belief này, và thứ ba là những cái căng thẳng và những cái yếu tố nguy cơ địa chính trị ấy, thì đều có thể ảnh hưởng rất nhiều đến cái phong cách govern của một người, dù người đó là nam hay nữ. Sau đó mình lập luận tiếp là từ những yếu tố kia ấy, thì một nhà lãnh đạo là nữ giới đi chăng nữa, họ vẫn có thể đưa ra những cái biện pháp cứng rắn hoặc thậm chí là liên quan đến quân sự để đảm bảo quyền lợi quốc gia hơn. Và đưa ra một ví dụ rõ ràng về bà đầm thép Margaret Thatcher, đúng không? Người được biết đến với phong cách lãnh đạo dù là nữ giới nhưng vẫn rất là cứng rắn. Ví dụ đó xong là mình kết luận luôn, vậy thì còn rất nhiều yếu tố khác để ảnh hưởng đến phong cách lãnh đạo của một người chứ không chỉ là gender không thôi. Vậy nên dù cho mình viết conclusion, dù cho quan điểm ở đề bài đưa ra là có lý ấy, thì it's an oversimplification, tức là nếu mà nói là cái điều này luôn luôn đúng thì là một sự đơn giản hóa quá mức mất rồi. Xong nha các bạn nhá. Xử lý khiếm. Say it. Cat boo. Đó là cất bút chứ không phải cặp bự. Bạn có nghiêm túc không? Say it. Cat boo. Đó.
go down there. Come. I've looked in here, he's not in here. Where is he though? No, go over. Go to your right. Go to your right. I'm like, hey, what's up, my man? Bitch, I'm pretty hot. You
Bất kể một sản phẩm nào khi mà đăng video lên hay là đem đi quảng bá ấy, thì đương nhiên sẽ có người khen người chê, đúng không mọi người? Không thể nào hoàn hảo được luôn. Và đấy là quan điểm cá nhân nên là mình cũng không cấm được. Còn quan điểm cá nhân của mình nhé, cái bò xuyên tiêu này là một trong những loại bò sấy mà mình thấy là chưa loại nào qua được. Đấy là cá nhân mình ăn mình cảm nhận nha. Một điều nữa mình cực kỳ nể bên này, đấy chính là bây giờ thị trường buôn bán nó rất là khó khăn nha mọi người. Mọi người mua hàng thì cũng cực kỳ cân nhắc để mua luôn, chứ không phải là thích là xuống tiền mua đâu. Thế nhưng mà bên này không bao giờ nha, gọi là bán giá cái này nó rẻ đi, hoặc là người ta giảm giá nhiều cả. Ít khi mới giảm giá nha mọi người. Thực sự là họ rất là cứng trong cái việc bán sản phẩm này luôn. Một túi bò 200g này thì luôn luôn đi kèm một cái gói xuyên tiêu nha. Gói bột xuyên tiêu này mình có thể đem chấm kèm với cái bò này này. Rất là hay. Đây là bò bên trong sau khi mà mình lấy ra. Sẽ có một miếng, luôn luôn là một miếng rất là to bản nha. Đây, có thêm mấy miếng nhỏ nữa để cho nó đủ 200g. Bên này người ta sử dụng chất lượng thịt bò thì là thịt bò giật nha mọi người. Nên là mọi người thấy không? Cái miếng bò mình xé ra biết ngay là chất lượng rồi đúng không? Rõ ràng luôn. Đây, cái màu bò nó vẫn còn hồng ở bên trong này. Đó, người ta gần như là không tập quá nhiều gia vị. Xin mời mọi người nha. Xuyên tiêu ấy chỉ là gia vị thêm thôi. Vị thịt bò mới là vị chủ đạo của cái sản phẩm này. Này, thịt bò này. Nó vừa mềm nhưng mà nó lại vừa dai. Càng nhai lại càng ngọt của thịt. Gia vị tẩm rất là tinh tế luôn. Kiểu mình ăn mình thấy thơm, thấy lạ. Mình cần gì phải lấn át thịt bò, bởi vì mình bán thịt bò mà. Đây mọi người thấy miếng thịt bò chất lượng không? Ăn không như này thì mình thấy là cũng đã đậm đà rồi. Nhưng mà mọi người muốn đậm đà hơn nữa, thơm vị xuyên tiêu hơn nữa thì chấm thêm cái muối này. Muối này cũng rất là ngon nha. Ai chưa mua bao giờ thì có thể trải nghiệm thử cái túi 200g này đi. Thấy hợp thì có thể mua thêm nha mọi người. Đương nhiên là sản phẩm này không phải ai ăn cũng thấy thích. Và cái giá của nó không phải ai cũng gọi là bỏ tiền ra mua, thấy phù hợp mua nha. Mình có để thông tin ở góc màn hình, mọi người bấm vào tham khảo nha. Ngon thực sự luôn. Đây là quả cà pháo, còn đây là cái bò ăn liền mọi người nhá. Và cái túi bạc cò ăn liền này thì mình mua nó với giá là 300.000. Cái này là 500g nha mọi người. Bên trong là 2 quả lựu đạn và một khẩu súng tấn công. Bây giờ mình sẽ mở ra cho mọi người xem bên trong nha. Đây là bên trong sau khi mà mình lấy ra. Cái phần trắng trắng này nó là phần mỡ ấy mọi người. Đó, mỡ nó đông lại nhá. Mình bỏ trong tủ lạnh này. Mùi không hề bị hôi nha, rất là thơm. Đây là cái khẩu thần công này. Ở đây sẽ có 2 cái bình xăng con nha. Wow, thật to thực sự. Every petal in life's garden, all will be swept away by the wind. So beautiful! You want to train? Dreams do come true. The mood is set. Let the show begin! And a last word. Simulating my death! Cái mùi nó không hề bị thôi, mùi rất là thơm, cái mùi bò hầm và gia vị.
matter. Let's go. Some value, I suppose. This is more than a battle. Those who pass the challenge are worthy of a reward. What I mean is, you've earned the right to face phase 2. Ladies and gentlemen, may I present to you my second mask? They say luck is a form of strength. Come on, let's see your strength. Reward time. Every petal and all will be swept away by the wind. Firefly Type 4 in position. You want to turn me. Dreams do come true. Notice that. Let the show begin. There's more to life. Can't wait anymore. Like until everything burns to ashes. This is more than a battle. Some value, I suppose. Every petal and all will be swept away by the wind. Firefly Type 4 in position. Calling for me already. Immolation like death. Dreams do come true. Notice that. Let the show begin. Let's implement.
With you here, I feel a bit more at ease. Let's show this guy what real nameless are made of. Here we go. Companions have entered the rift, and the supporting cast has taken the stage. The dawn turns her flame to fire. You want to train? Dreams do come true. The mood is set. Let the show begin. The candle flickers in your breath, stimulated by death. May the foul sense be of your body and mind. Can't wait anymore. Hit me with all your talk. I'll finish you to justice. Everything in this world is bleeding. Allow me to purge the root of the time to cleanse the children. Those who have the challenge are worthy of a reward. What I need is you've earned the right to face Phase 2. Ladies and gentlemen, may I present to you my second mask. They say luck is a form of strength. Come on, let's see your strength. Reward time. Firefly Type 4 in position. Focus blood. So beautiful. The mood is set just right. Let the show begin. Take your position. Let's improvise. And last word. Be of your body and mind. You want to train? Like until everything burns to ashes! The end of destruction!
do come through. The mood is set. Let the show begin. May the foul sensitive be quick tipped. Not bad. All right, enough joking around. Time to get serious. Now, feast your eyes on what I attained in my first battle to the death with the Great Destroyer. My third mask! Vị đã ướp không nhiều vào đây đâu nha. Wow, cái này thì thái ra trộn rau thơm thì tuyệt vời luôn. Đây mọi người nha, thể trông nó hài thực sự luôn. Cái này thì mình nghĩ là ăn nóng sẽ ngon đấy, nhưng mà mình sẽ thử ăn lạnh xem như nào nha. Xin mời mọi người. Nó cắn ở trên lại đau ở dưới nhỉ. Không ổn rồi. Cái này bây giờ phải mang đi hấp lên, thái mỏng ra nha. Cắn này đau lắm. Ok, và đây là cái bạc cò mà mình thái ra. Sau đấy thì trộn với một chút nước sốt và rau thơm nha. Cái sốt này sẽ là sốt kiểu cay cay. Và cái này thì khi mà mình luộc lên thái ra thì nó không có vị gì mấy cả. Nó chỉ có vị mặn thôi và cái mùi như kiểu là bò hầm thôi nha mọi người. Nó mộc luôn. Xin mời mọi người nha. Cái này là phần bình xăng con mình thái ra này. Nó không hề có mùi gì khó chịu nhá. Cái này nó kiểu mềm mềm, bùi bùi. Ăn cùng với rau thơm mình thấy ngon đấy mọi người. Cái miếng này là ở phần cái vòi này. Cái này kiểu như gân đấy mọi người, kiểu dai dai dẻo dẻo sật sật đấy. Theo tự nhiên ăn cái này thấy nhiều tích nhỉ. Hỏi thật, nếu mà cho mọi người ăn, mọi người có dám ăn không? Và có bao nhiêu chị em phụ nữ đã được ăn món này rồi? Bình luận giúp mình nhá. Dai dai dẻo dẻo sật sật. Cũng được mọi người nhá. Cũng ngon đấy. Mình nghe nói là cái món này ấy, rất là đắt luôn. Và khi mà mình mua với giá 300.000 cho cái túi này thì không biết là 500g thì mọi người thấy. Gieo nhân nào thì gặp quả đấy. Chuyện kể rằng là ngày xưa đây là một giống táo rất là to và được mọi người cực kỳ ưa chuộng nha mọi người. Cây táo này thì được mọi người săn đón rất là nhiều. Và bên cạnh cây táo này là một cây cherry. Lúc đấy thì cherry chưa được ưa chuộng cho lắm và người ta chỉ thích cái táo này thôi, bởi vì quả nó rất là to nha. Nhưng mà hai cây cạnh nhau nên là vô tình người ta vào hai táo làm dập đi cherry. Cây táo này thì tự đắc cười cây cherry rất là nhiều. Một năm sau thì ông trời thấy thế nên là biến cây táo này ra quả. Nó nhỏ như quả cherry và cái hình dáng nó xấu hơn nha mọi người. Và bây giờ thì người ta ưa chuộng cherry hơn táo này rồi. Và đấy là câu chuyện mà mình vừa bịa ra để miêu tả về cái táo này nha mọi người. Cái táo này nó So beautiful. You can't protect anyone. I will erase them one by one, right before your very eyes.
Đây là một trong những cái món mà mình không ngờ tới là nó lại ngon như vậy. Tại sao người ta lại có thể kết hợp hai loại quả khác nhau để làm ra cái kẹo này, và phải công nhận là cái kẹo này ăn đỉnh thực sự luôn nha mọi người. Mình mới phát hiện ra luôn. Và cái kẹo này nó là kẹo khóm dừa non nha mọi người. Ai mà thích ăn kiểu chua chua ngọt ngọt, ăn sật sật bên trong ấy thì kẹo này đúng là dành cho mọi người luôn nha. Túi này là 500g và nó được rất là nhiều nha. Để mình đổ ra cho mọi người xem. Đây mọi người nha, cái kẹo nhân bên trong nhìn rất là hấp dẫn luôn. Bên trong sẽ là mứt dứa và dừa non. Đấy mọi người có thể thấy cái dừa non li ti trắng trắng này. Xin mời mọi người nha. Đỉnh thực sự luôn. Cái này cảm giác ăn là nó không ngừng lại được đấy mọi người. Nó chua chua, ngọt ngọt. Cái vị chua sẽ nhiều hơn vị ngọt. Mùi dứa rất là thơm luôn. Và khi cắn bên trong nhá, cái dừa non ấy, kiểu mình cắn nó sật 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 và nó thơm. Ngon thực sự luôn mọi người. Ăn thử đi. Đây mọi người nhìn cái nhân bên trong này. Gieo. Nếu như mà tủ lạnh mất 3 tiếng để làm đông được một khay đá thì với cái máy này ấy, 1 phút làm được một viên. Buổi trưa thì không bao giờ đi ngủ trưa mà rủ nhau cùng với mấy đứa trong xóm ấy, chuyên ra đi kiếm cái quả này để ăn. Ăn cái phần vỏ xong rồi thì bên trong đập ra lấy cái phần hạt nha. Đây là một loại hạt mà rất là tuổi thơ luôn nha mọi người. Và túi mình đang có ở đây, đây chính là túi hạt bàng nha mọi người. Người ta bán hạt bàng và mình đã mua ngay luôn. Hạt bàng này thì đến từ Côn Đảo nha. Túi này mình mua với giá là khoảng 80.000. Trước đây đối với hạt bàng thì mình ăn cái loại hạt bàng nó bé hơn như này nhá. Và khi mà mình đập ra thì mình ăn luôn chứ không có rang đâu. Đây là người ta rang muối lên rồi nha. Mọi người có thể thấy là hạt khá là to luôn, siêu to luôn nha. Xin mời mọi người nhá. Nó kiểu giòn, bùi và ngậy nha. Nhưng mà ăn cái này ấy, thì người ta đã rang muối lên rồi. Ngày trước mình ăn là không có rang gì hết, đập ra thôi và ăn cái hạt sống. Và khi đấy thì mình thấy nó ngon hơn như này rất là nhiều, bởi vì mình mất công đập nó khó là một. Thứ hai là quả bàng ấy, mình hái quả bàng mà bên ngoài vàng bên trong đỏ, mình hay gọi là bàng đào ấy. Đó, sau đấy mình đập ra lấy hạt. Quả thì rất là ngon, hạt cũng ngon nữa. Nói chung ăn trọn vẹn quả bàng luôn, rất là thích luôn nha. Nó rất giống ngày trước mà mình đập cái hạt bàng ra ăn. Có cái là hạt bàng ngày trước thì mình ăn sống, cái này người ta rang chín lên rồi. Nói chung là đồ cũng khá là kỷ niệm đấy. Nhìn hạt bàng phát là nhớ lại toàn bộ những ngày trước mình đi chơi như này. Ăn xiên bẩn thì đương nhiên là ngon đấy, nhưng mà mình thấy là mọi người hay kêu là không rõ nguồn gốc với cả sợ này sợ kia. Thế thì mọi người mua thử của Vedan này nhá. Vedan thì không phải là xiên bẩn nữa, nó là viên chiên. Vedan thì quá uy tín rồi đúng không mọi người. Ở đây thì mình có vị là cá viên nhân trứng muối này, cá viên nhân phô mai và cá viên nhân thịt nấm. Bên trong thì nó sẽ như này nha mọi người. Và cái này thì đương nhiên rồi, nó là đồ tươi nên là phải để cấp đông thôi. Bây giờ mình mang đi chiên lên trải nghiệm nhá. Cái khay này nó giúp mình đã cơn thèm cá viên chiên nha mọi người. Trông nó hấp dẫn không?
Đây là bên trong là phô mai này. Phô mai này sẽ là phô mai trắng nha mọi người. Đây là trứng muối nha. Đây là thịt nấm này. Wow. Cái trắng trắng này là phô mai. Bên này người ta làm phô mai lại là phô mai kiểu phô mai trắng ấy. Hôm nay mình sẽ trải nghiệm hạt nổ khổ năng mọi người nhé. Nghe nói là cái món này làm topping khá là ngon luôn, như kiểu là cho vào trà sữa hoặc là cho vào tảo phớ sữa chua. Bây giờ mình sẽ thử nha. Cái hộp này có khối lượng là 850g và mình chọn loại màu hồng nha mọi người. Sau khi mở ra thì mình thấy là cái mùi của nó khá là thơm. Mùi na ná giống như mùi kiểu mình luộc ngô ấy mọi người. Mùi rất là giống nước luộc ngô nha. Và cái hạt của nó rất là đẹp luôn. Xin mời mọi người nha. Cái nước của cái này nó là nước đường và khi ăn thì nó ngọt nha mọi người. Còn về cái hạt này thì mình nhai nó như kiểu dạng quả bóng ấy. Nhai phát là nó vỡ ra. Và bên trong thì cái bột cổ năng nó dẻo dẻo, thơm thơm. Ăn khá là ngon mọi người nhé. Dễ ăn. Cái này tưởng là nó sẽ dai cơ nhưng mà nó không dai. Và mình nghĩ là cái này kèm với cả trà, ăn cùng với tảo phớ hoặc là sữa chua ấy thì ngon nha, rất là ngon luôn. Ăn như này mình thấy cũng khá là ok rồi. Cái vị của nó thơm, nó thuần theo kiểu là các cái loại củ như là củ rong này hoặc là ngô mà mình luộc ấy. Nó thuần cái vị kiểu như vậy nha. Nó không hề cái mùi hóa học lắm mọi người. Đúng là như vậy, mùi nó rất là tự nhiên luôn. Ok nha mọi người, và cái hộp này thì mình sẽ cho vào ngăn mát tủ lạnh, hôm sau mình sẽ ăn kèm với cả sữa chua xem như nào nhá. Còn ăn như này thì mình thấy cũng khá là ngon đấy. Cái này ăn đây được xem là vua của các loại quả, còn đây được xem là vua của các loại canh. Bởi vì canh này được nấu từ sườn. Vừa rồi là nước ép dứa mà mình đổ cùng với cái cà phê cold brew này, cà phê cold brew của bên nhà Messe Cà phê nha. Một hộp như này thì bên trong sẽ có 10 túi. Một túi là 15g. Đây là chia này vào bên trong là túi lọc nhá. Được mix cùng với cả Arabica cầu đất và cùng với... Hello mọi người, hôm nay sẽ là một chuyên mục hoàn toàn mới trên kênh của mình. Đây là chuyên mục vào bếp. Và đây là cái đĩa nộm sứa sau khi mình làm xong nha. Xin mời mọi người. Thực sự luôn đấy. Mình nấu mà mình khen ngon thì nó cũng hơi kỳ, nhưng mà ngon thật nha mọi người. Cái sứa mình dùng hôm nay để làm là cái sứa chân nha mọi người. Là chân con sứa ấy, nó rất là giòn luôn.
Hồi bé khi mà mình được ăn một cái miếng sô-cô-la đầu tiên trong đời ấy, thì mình mặc định luôn trong đầu đấy là sô-cô-la là một loại đồ ăn rất là thơm và ngọt. Và sau này khi lớn lên thì mình biết là sô-cô-la thực chất nó chỉ thơm thôi, còn vị nguyên bản của nó là đắng nha. Và ở đây mình đang có 4 hộp sô-cô-la với 4 cấp độ ngọt khác nhau. Đầu tiên là hộp 58% cacao, hộp tiếp theo là 72% cacao, cái hộp này là 85% cacao và cuối cùng là hộp vị nguyên bản đắng nhất 99% cộng 1. Sau khi mở ra thì bên trong là những cái túi sô-cô-la nhỏ mà người ta chia như thế này, và một hộp như này là 24 túi, mình ăn và bảo quản rất là tiện luôn. Đây mọi người nhé, cái này khi mình mua về ấy, thì mình cho ngay vào tủ lạnh bởi vì nó đã bị chảy rồi. Và khi cho vào tủ lạnh thì nó cứng như này nha mọi người. Xin mời mọi người nha. Mình sẽ trải nghiệm từ vị ngọt nhất đến vị đắng nhất nha. Cái vị này 58% và có sữa ở bên trong. Mùi sô-cô-la rất là thơm, khi mình bỏ trong tủ lạnh thì nó giòn giòn. Và cái hộp 58% này dành cho những ai thích ăn ngọt nhiều nha. Mùi thơm thực sự, mời mọi người nhé. Vẫn là một cái mùi rất là thơm của sô-cô-la, nhưng với mình thì cái 72% này nó vẫn ngọt. Mình bắt đầu cảm nhận được cái vị đắng của sô-cô-la rồi. Và sau khi mình ăn 3 loại này thì mình phát hiện ra một điều ấy, đấy là cái nào càng đắng thì nó càng khó chảy hơn, còn cái nào càng ngọt thì nó sẽ dễ chảy hơn. Ngon. Sau cái này nó vẫn chảy nhỉ. Ra từ nãy giờ mình đoán về cái việc là đắng nhiều hơn sẽ ít chảy hơn là sai à? Thôi, xin mời mọi người nha. Đây rồi. Khác với 3 cái vị kia nha. Nó gần như là không có vị ngọt luôn. Và nó có... Xin chào mọi người. Ngày hôm nay mình sẽ ăn móng giò heo đóng gói của nội địa Trung. Một gói này là một lạng và mình nhớ là mình đặt 2 gói khác nhau, một cay và không cay, nhưng mà hình như họ ship cho mình 2 gói giống nhau mọi người ạ. Đây nha mọi người, sau khi bóc ra thì bên trong nó sẽ có những cái gói bé như thế này. Ở đây thì hình như người ta cho mình 5 gói. Bây giờ thì mình sẽ bóc ra nhé. Mùi của cái này thì mình thấy nó rất là giống cái gia vị mà người ta cho vào tẩm cái chân gà đóng gói mọi người nhé. Mùi nó na ná như thế, có hoa hồi, thảo quả và mùi nó hơi mặn mặn. Xin mời mọi người nha. Cái miếng vừa rồi sẽ là miếng ở giữa, còn đây là cái móng của nó mọi người nhé. Xin mời mọi người. Cái này thì mình thấy vị của nó sẽ là vị mặn và không có vị ngọt mấy, thiên về mặn và cay. Cái này cay ít nha. Rất là tiếc là mình mua cả gói cay nhưng mà người ta gửi cho mình 2 gói này thôi, không có vị cay lắm. Cái móng này thì mình thấy người ta làm khá là mềm và cái vị của nó vừa ăn. Ok nha mọi người, mình vừa mới trải nghiệm xong cái móng giò đóng gói này của Trung Quốc. Trust that I will only keep walking. Himiko went that way earlier. I need... Himiko! Everyone! Where are you? And the Astral Express, readying for departure. Its lights illuminating the dark.
off once more. Acuvely. Oh. There you are. Himiko! March. We have to get back to the fight somehow. Let's go, Himiko. I'm sorry. I can't go with you. I understand. I didn't expect it to appear. Haven't you figured in the moment I embraced you? Final. I promised someone that when the moon over my hometown was full again, I would go back to see her. To let her know. All right, it's a deal. When I return from the world in canvas, you can... It's a shame. Well, but at least I still have the chance. I know. Her, you're talking. I'm so glad, even if the universe forgets, as long as someone still remembers that as the navigator. Kid, this time you must set out on your own. You have to go alone, Tommy. What did you say when you created me? I quote, "If I die now, you have everything, but the weathering curse can't be..." Sorry. No. They didn't answer us. But I saw a shadow peek. It said, "Apologies, but a phantasmoon games with only bloodshed and no..." So I can offer up the strength I've accumulated. What? I made a wish to the phantasm. An exchange of Himiko's and most. The brand of destruction can never be erased. To think the answer was... This is so unfair. I don't want my wishes to... We made a promise. You were the one who was supposed to embark on a new journey. To fly to the stars and see all those worlds for me. We made a promise. That's right. But if I left you behind you nurtured me with stories of the Astral Express. I'm the grown-up you. So, don't be sad. I'm here now. Do you hear that, Himiko? When the urge to go, Himiko, then grant me this wish. When you've become Motoko. So, deal? If you can, now let's get on the express together. I will become a star. So, if I could, I'd wish for this moment to come a little later, too. But that's how it is for the nameless. Don't worry too much. I just... But... the crew can't keep on trailblazing without you! I used to be afraid of goodbyes like this, too. Whenever that happens,
I just look up and I know you'll see all those sights in my stead and experience all those stories as wonderful and strange. You understand all of this, don't you? So be... Tell March for me. She has enough clothes as it is. Tell Don Hung that he'll have more on his plate. I'll help him. Tell Welt. I really wanted to go. I'll tell him. And tell Pom Pom, if no one's going to use the coffee machine or the beans, I will. And one more thing about Sunday. And finally, you're the one I'm most worried about. Have you been satisfied with your journey so far? You don't have to say it. You still have a long journey of trailblazing ahead of you. So walk on. And then you can grant my wish. Come back here and tell me all about your amazing. If you can't find me, just, and as always, I'll be there to light up the entire night sky for you. Another turning point in destiny. We meet. For the Express to begin its journey once more, Himiko reached the end of hers. Get lost. This isn't the end. 8 days ago, you arrived with the Astral Express. 8 hours ago, Asat Pramad appeared. 8 and 8 seconds. In 8 seconds, Himiko. In 8 minutes, you will return to the battle. In 8 days, a paradise will collapse under its own weight. A beast will be... And a god will retreat into hiding forever. This is the path I have walked. What's important is that it was born from... Are you willing to accept? What a shame. I'm asking you, who is still on the path of the trailblaze, are you willing to accept such a... I'll never accept it. Then you know what to do. So many others. Make a wish to the Stellaron. Let your wish somewhere along this...
one of us nameless is making it to the next stop. And all the promises, oaths, dreams, and pacts, I'm not leaving a single. Acid, I made the same choice once and lost everything because of it. But you set forth once more, Akivu. And when that day comes, I will personally bring your journey to its end. Countless shooting stars streak, it will carry your wish. The stage is yours. You must become used to law in order to continue onward. I refuse to believe that. Not now. Not ever. I will fulfill them all tomorrow. I will prove that we can move onward without making these so-called sacrifices. The Astral Express only has one navigator. No matter the reason. I won't let
You're playing music with the satellite? Hey, that's not right. And Kadana's legacy. What's going on here? Whatever. I'll just make it the Astral Express's legacy. My strength isn't what it was. Crack and strike! Leave it to me. Stand it. Why not try? Just like 15 years ago. You're just a diverter. And none that watch. These are the trailblazers who came after you. We'll walk the path you were. There's no need to pray for a glance. Humanity will reach the end of us. Reach the end of the story! Let's begin. We are the Trailblazers! Beginning!
here. Rise toward new dawn. My strength isn't what it was. Open doors! Leave it to me. I'm on it. Let's begin. Attention all passengers. The Astral Express is about to depart. To all who walk with the trailers, join me in reciting the creed of the nameless. No matter the atmosphere, space, don't stay within the lines. Even in the face of tempestuous seas, we always align. Even without the upper hand, fight for what's right. Even if the world forgets you, leave hindsight aside. And no matter how bleak the cosmos may get, light up the night. Finally! When the wheels turn against you, go ahead! It's all over. The lost navigator. And with that, the Astral Express has taken down an... Yes. I'm back. Himiko! Oh, that outfit looks so cool. Just like I said, the giant robot was right. But are you okay? Just now. That was the Stellaron inside you. I don't know what happened. But I'm sure she took a lot of the heat. And thank you, everyone. Sunday, I'd like to have a Children. Do you hear the laughter of the people? The wish power cast upon you has dissipated. Your blood stain. But being your father has been a true pleasure. Of all the possibilities you glimpsed, I've seen more. Look forward to what's to come. Protagonist, the tremors of the Stellaron. even if the
Dalaran distorts my wish. Then I shall. What a magnificent stroke. When it first embarked on its journey, the stars were still brand new, like a die thrown high in the air. Wait. Something is not right. The cracks in the earth are spreading. How is this possible? What? The husk of the Veracity. You have defeated me. That is, if you can make it out of there more with good luck. Now.